Hola, soy Lupita. El Gringo. Y la Mexicana. And together we are Keto Kitchens. Bienvenidos. Yep, welcome. It's Keto Pambazos. Hoy nos toca hacer Keto Pambazos. Yep. What are Keto Pambazos, you ask? Well, it's funny you should ask. Basically, pambazos comes from an old Judeo-Spanish word, pambazo, which means lower class bread. But basically, there's nothing lowly about this sandwich. It's filled with chorizo and typically potatoes, rolled in a red chili sauce, and then pan-seared. It is delicious, and it is also messy. Así es, así como dice Mike, les contamos que nos fuimos a California y un Uber nos platicó, si van a Guanajuato, prueben los pambazos. Y yo en mi vida había escuchado pambazos. Y soy de Sonora, así es que, bueno, me puse a investigar qué son los pambazos. Pues es un sándwichito o es un pan que usted lo dora en chile y después lo rellena de papas con chorizo, riquísimo. Y me puse a buscar, pues, de dónde salió la palabra, y es originalmente de Orizaba, Veracruz, México, y fue creado para honrar a la emperadora Carlota por un chef llamado José Trudeau, que se inspiró supuestamente en el volcán Citlaltepec, que se le conoce como el Pico de Orizaba. That's right. Okay, so long story short, we have the Empress Carlota and an Uber driver in California to thank for this recipe. And we're gonna make it low carb today using Sonora Keto Bolillo French bread mix. And we're gonna substitute those potatoes with some rutabaga, and it's going to be fantastic. Sí, bueno, le decimos que vamos a utilizar para hacer el panecito, esa receta de Sonora, que solo ocupa agua y son 15 gramos de carbohidratos en cada uno de los panecitos. Y las papas las vamos a sustituir por los nabos suecos. Así es que acompáñenos, vámonos. That's right. The closest thing I can compare this to would be a Sloppy Joe, except it's 10 times more delicious, 10 times more messy. But it is fast and easy and low carb. Así es. All right, well, let's stop gabbing and let's start pambazoing. Vámonos. Okay, we've got Keto Pambazos. You can get the recipe right here on the screen or from our website. Así es, tómale una foto a los ingredientes para los famosos pambazos. Yep, nothing too fancy here. And be sure to get a bag of Sonora Bolillo French bread mix in order to make those rolls. Sí, para el pan, compre los productos Sonora que son de bolillos y los puede encontrar en Amazon o directamente en Sonora website. Yep. Okay, making the bread is this easy. Pour the mix in a bowl, add a cup of water, knead it, work it really well, let it rest for an hour, then you're gonna bake it. Súper sencillísimo para hacer este pan. Acuérdese que este producto Sonora nomás solo le agrega agua, lo amasa y lo deja reposar y ya está listo. Y si en caso de que usted no tenga oportunidad de comprar esos productos Sonora, puede ir a nuestra receta aquí en este canal de los bolillos. Yep, that's right. If you can't get the bolillo mix, you can find the recipe on our channel. We have a homemade recipe. So then after you've let it rest for an hour, you're going to divide it into 4 pieces, form balls, mash it about an inch thick, and then you're going to bake it. Sí, así es. Ahora es tiempo de dividir la masa, pártela en 4 pedazos y hacer las bolitas y las aplasta un poquito para que no estén muy altas. And then after that, you're going to pop them in the oven, bake them for about 25 minutes at 350 degrees. Sí, ahora ponerlos en el horno por 25 minutos a 350 o 175 centígrados. Next up is the rutabaga, the substitute for the potato. Basically, you're just going to peel that, dice it up, boil it till it's soft, and then pan-sear it. Sí, así vamos a sustituir la papa por el nabo sueco que tiene menos carbohidratos y nomás cózalas o fríalas como usted quiera. Yep, now this pan-searing thing is optional. I just think it's good when it's crispy on the outside. Sí, hay que dorarlas un poquito después de que estén cocidas para que se sean más sabrosas, ¿no? Yep, and then after that, you're going to add the onion and just let it get translucent. Sí, agregue la cebolla y cózala. Okay, and then after those onions are cooked, you can pull all of that off and cook the chorizo. You can add a little fresh garlic if you'd like. Así es, ahora es tiempo de cocinar chorizo y agregue un poquito de ajos al gusto.
And then what you're going to do is take the rutabaga onion mixture and put it on top of the chorizo. Ahora sí, a revolver, como le decimos en el norte, el chorizo y las papas. And then what you're going to do is just mash those rutabagas up. Sí, hay que moler un poquitín las papas, pues, y el chorizo. Now the next step is to make the red chili sauce. I just fry some bueno red chili, frozen red chili in olive oil, and then add my seasoning, the onion powder and garlic powder and salt. Sí, ahora es tiempo de cocinar el chile. Nomás haga un chile rojo. Nosotros lo compramos congelado. Así es que le agregamos un poquito de ajo en polvo y cebolla y aceite de olivo y listo. Yep, once it's thick, you're done. Just like that. Así, espesito, que le quede espesito. Now, take those buns you made and slice through them all the way till they're almost split completely apart. You want to make them like clamshells. You want a hinge on the back. Ahora es tiempo de cortar los rollos o los panecitos, pero no los corte todos completamente, que queden un poquito pegados en la orillita. Yep, and then when you have those little clamshell rolls, you're just going to take them in that chili, roll them all around, just completely cover them. Ahora sí, a rolar, como dice, el pan en chile para dorarlos. Now next, what you're going to do is take those chili-covered rolls and fry them in olive oil, but you've got to be super careful because almond flour fries and darkens really quick. So you're just going to sear them, okay? Just fry that oil on top of the roll and then pop them out. Ahora es tiempo de dorar los panecitos y acuérdense de no quemarlos porque la harina de almendras se quema muy rápido, así es que póngase abusada. So you'll do all 4 of those buns the same way, set them off to the side. Now I want to talk to you about a knife that we've come across that we love. And yes, it cuts lettuce super easy, of course, but it also cuts rutabaga. It cuts everything. It's Nakano is the brand. Fantastic Japanese, well-balanced, super sharp knife. Así es, bueno, nuestro promotor de hoy es Nakano, que son unos super cuchillos que realmente, les voy a ser bien sincera, tenía como 10 cuchillos que no servían en mi cubierta y ahora los reemplacé por estos perfectos cuchillos japoneses. En serio que le regalen unos cuchillos japoneses, ya se lo merece, de tanto que estamos en la cocina. Yep, so use that discount code KETOLICIOUSKitchens at nakanoknives.com and you can get a healthy discount. Sí, tenemos un descuento. Si usted pone Ketolicious Kitchens, le van a dar el descuento. So now we're at the end. Basically, all you do now is take the chorizo, the rutabaga, some lettuce, some Mexican cream, some queso, some salsa, whether it's red or green, your choice. Bueno, ya estamos listos para rellenarlas con las papas con chorizo y agrégalos en el panecito, ponga su lechuguita, su quesito, salsa roja, salsa verde, de la que usted quiera y póngale crema mexicana o crema americana, la que usted quiera. And there they are, delicious. Hola Mike. Hola Lupita. A ver, ¿qué andas haciendo? I'm having keto pambazos. Y aquí están los keto pambazos, súper típicos de Guanajuato, ¿no? O de México. ¿De México? Con sus choricitos y su papita. Bueno, riquísimos. That is good. The red chile on the bread, chorizo, a little bit of potato flavor with the rutabaga, salsa, crema, queso. This is perfect. It's messy, but it's delicious. Bueno, pues aquí está los pambazos y bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video. Provecho. Provecho. Chao. Ciao. And there you have it. Keto pambazos. Hope you like it. Esperamos que les haya gustado mucho esta receta y que les aproveche mucho los pambazos. Y si les gustó la receta, haga like y suscríbase. Yep, like, share, and subscribe. Saludos. Adios.